Minhah. I don't know. I think I started and Sandy took over. Okay. So then I guess it's your turn. I guess. 9:45. I'm sorry? It's 9:45. 7:45. Yeah, I was gonna say 9:45. 9:45, we're done. Feels like 9:45. You're wondering why I gathered you here tonight. Elisa, remind me, did you say you can daven Shabbat Mincha or not so much? Oh, okay. No, I don't have the nusach down properly. All right. So Ruthann, why don't you start? We're on page 558, Mincha l'Shabbat, on this beautiful, warm Shabbat day. 558. Ashrei yeshvei beitecha od yehallelecha selah. Shem v'kahalo, Shem shadanav l'chav. V'hilala David, Rememcha Elohai HaMelech Rabbcha Shimcha Leolam Ba'ed. Olim Elohecha, Elashimcha le'olam v'ayed. Gado Adonai Elohim, deleted of the Hewain Cheker. All Hashem Masecha V'otecha Yagidu. Sedar Kavod Hodecha V'divrei Niflotecha Asicha. V'notecha Yameru V'yonotcha Asafrena. Echirab Tuvacha Yabi V'tikatecha Yiranenu. Nachum Adonai El Chapayim V'chased. Adonai L'Kol V'racham Abal Kol Masa. Aika Masecha V'chasidecha Yevachucha. V'ed Malchutecha Yameru, V'viratecha Yedaberu. Yodem Yodam V'chodadam Malchuto. Malchutecha Malchut Kol Amim, Mem Shaltecha B'chol Dor V'Ador. Adonai L'chol HaNaflim B'zokef B'chol HaKfufim. Einecho Elecha Yisaberu, V'ato Noten Lahem Et HaKlam B'Iteho. פתח את ידיך, משביע לכל חי רצון. Tzaddik Adonai B'chol Derachav, V'chasid B'chol Maasav. עבד אנא לכל קורא, וכל אשר יקראו באמת. Ratzon Yerev Yaseh, V'et Shavatam Yishma V'yoshiahem. עבד אנא את כל אהבה, ואת כל השעים ישמיע. V'hilad Adonai Yedaber Pi, V'varei Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Ba'ed. אך לנברך ים, מעתה ועד עולם, הללויה. Anachnu Nevarech Yah, Me'ata V'yad Olam, Hallelujah. V'vad L'tzion, Gelo Shem. Page 560, the bottom paragraph. Kadesh, 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 Adonai Kadesh, Kadesh, Kadesh. V'yivdechu v'cha yodei shemecha kilo azavta dereshach Adonai. Adonai chavetz l'man tzidkaho yagdil terav yadir. Yikadal 564, v'yikadash me'rabah. Amen. Yama divrach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yamechon v'chayeducho beit Yisrael. Bagalav izman kari v'maru amen. אין יש מרבם ברך, לעולם אומר מיה. Barak v'yishtabak v'yipar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitala shmei kudusha b'rechuhu. Lamin kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'yamaha v'maru amen. Amen. Page 566, Hotzaat HaTorah Ki Mitzion. Ki mitzion tetzeh Torah. Ki mitzion tetzeh Torah. Udvar Adonai mirushalayim.
Baruch Shenatan Torah Torah. Baruch Shenatan Torah Torah. Lamo Yisrael. Bigdushato. Gadlu Ladonai Yiti Unaramim Ashmehu Yaktav. Lecha Adonai Hagedula V'Hagevura V'Hatiferet V'Hanetzach V'Hahod Kicho B'Shamayim U'V'Haaretz Lecha Adonai Hamamlecha V'Hatmit Naseh L'Chol L'Rosh Ramimu Ramimu Adonai Eloheinu V'Hishtakavu L'Hadam Raglav Kadeshu Ramimu Adonai Eloheinu V'Hishtakavu L'Har Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu V'Atem Habekim Baran Elohechem Chayim Kolchem Hayom. May be seated. So our reading this Shabbat afternoon is Parshat Beha'alotcha. We read this on Hanukkah also. It talks about the menorah, which has become the national symbol for the Jewish people and the state of Israel. Jeffrey, what page and the Chumashim, please? In Eitz Chaim, we're on page 816. It's Numbers chapter 8. And in the Hertz Chumash, we're on page 605. Okay. And Elisa, would you mind reading for us the first Aliyah, please? Okay. Do you want the Lasok B'divrei Torah bracha first? Please. No, yeah, of course, absolutely. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, ופעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלא נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד פרחה מקשה היא כמראה, אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. Beautiful. You remind me of Chazon Rushvarg. I heard that. I never learned from him. I was already in Philadelphia at Penn by the time he came to Beth Israel. Right. But he must have heard it at Beth Israel. So Yeah, it was Mr. Goldberg's truck. Reverend Goldberg was the shamus. right, and he was the one who taught it to others. It's not his. Right, he taught it to right, but he taught it to all the B'nai Mitzvah of my generation. If you remember at all, what did your mother share to you over time about her father? So, he was incredibly hardworking, taking care of his family. He was very handy, fixed things. His the job that his career or whatever, he was a clothing salesperson, worked in Schleissner's, which was a store in Baltimore from way back that I don't ever remember. So the funny story though about him is apparently he was a twin. He had a twin sister who never got married. So somehow over the years, she became 10 years younger than he was. And when I think when the story goes that he and my grandmother were already married when somebody said something to my grandmother about Ben's twin sister. And she's like, he doesn't have a twin sister. It's like, no, Anne is his twin sister.
But so Anne wasn't really 10 years younger. That's lovely. Do you remember your grandfather's Hebrew name? Yeah, so it's Aharon ben Sion bar Yisrael Yehuda Leib. Aaron ben Sion ben Israel. Bar Yisrael Yehuda Leib. המלך רחמים שוכן במרומים, המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הקיא מזהירים, את נשמת אהרון בן ציון בן יהודה לייב, שהלך לעולם. Did I get it wrong? Yisrael Yehuda Leib. Close enough. Keep going. No, let me start from the beginning. Sorry. את נשמת Aharon ben Sion, אהרון בן ציון בן Yisrael Yehuda Leib. ישראל יהודה לייב שהלך לעולמו, בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, מוצאו ביצוע חיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, ינוח בשלום על משכבו, ונאמר amen. Hi, Lee Brill, is that you on the screen? Hey, there you are. Hi, guys. Is it you have your side for Dad? You're frozen. So we'll get on with. I'm sorry. It starts tonight. Okay. Well, you're at the right place at the right time. We're going to make a memorial for Dad while we're reading the Torah, which is, and you look like you're somewhere special. Where are you? We're at my cousin's bat mitzvah. Oh, Mazel Tov. What a, is that East Coast, West Coast? Lots to celebrate. Yes. East Coast. We're here in Baltimore. Oh, okay. We're Beautiful. We're in Beautiful. Stevenson. Okay. Randy, are you up for reading one? It's the second of the chapter 8, verse 5 through 9. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וטיהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעבירו תעל על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם, והיטהרו, ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולה בשמן. Sorry, my page won't turn. ופשני בן בקר, תיקח לה One more verse. לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עבדת בני ישראל. Okay. As best as I know, there's no English in that Torah, Randy. There's no what? Yeah. Oh, no, English. My page wouldn't turn. All right. Okay. I believe it. All right, guys. How many years has it been since Dad's passed? 3 years. 3 years. Share with us a thought about that.
I guess for me, it's been a very reflective month. I just graduated from grad school. Mazel tov. Thank you. And at my undergraduate graduation, Dad was able to be there, which was a big celebration because that was diagnosis. So I was just kind of thinking about that a lot and how much I wish he could have been there, but how I know he was definitely there with me. And he would be Representing us. my hip. Okay. Lee, a word from you, sir? Yeah, as Debbie said, it's been a very reflective time. I'm expecting a baby in November, and thinking about how I wish I had managed to raise off pretty well, not having his dad around. So I know that kind of the lessons that he taught me over the years are just going to stick with me, and I'll be able to pass that on Beautiful. to the next generation. Beautiful. Beautiful. Thank you. Beautiful words. Mazel tov to you, Debbie, and Lee, b'shah tova mutzlachat. Would you tell me Dad's Hebrew name, please? I'm Yosef. Chaim Yosef and his father. Arya Lev. Aryalev. Amalei Rachamim, Shochin Bamronim, Hamtzei Menucha Nechona, Tachat Kanfei HaShechina B'ma'alot, Kedoshim u'teorim, Kezohar HaKiyah Mazirim, Et Nishmat Chaim Yosef ben Aryalev, שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים וצרו בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו. ינוח בשלום משכבו ונאמר amen. Amen, amen, amen. Long life. Thank you for your kind words. It was really, Debbie, what did you get your degree in? Marine. Marine biology. Wow. Okay. Excellent. Excellent. Sandy, would you read for us the last Torah readings, please? That's chapter 8, verses 10 through 14. 10 through 14. You're muted, dear. You're muted. You're muted. Okay. והקרבת את הלווים לפני אדוני, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלווים, והניף אהרון את הלווים תנופה לפני אדוני מאת בני ישראל, יהיו לעבוד את עבודת אדוני, והלווים ישמחו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלווים, ועמדת את הלווים לפני אהרון ולפני בניו, והנפת אותם תנופה לאדוני. One more verse. והבדלת את הלווים מתוך בני ישראל,
והיו לי הלווים. Thank you, Sandy. Thank you, Sandy. Ina and Nate Kaplan, who do you have your site for? You have to unmute, please. Good. You're muted again. Go in the blue. Good. Just picking, there you go. Okay, finally. For my mother, Mildred Sklar, Mildred Sklar. Would you tell us her Hebrew name, please? Masha, Masha, Bat, and her father. Yehuda. Yehuda. Ina, just in a word or two, something about your mom, please. My mother was the youngest of six and graduated high school and worked all her life. She had very responsible jobs, working in pathology department in a hospital for the head of pathology, and also managed a book and card store. And she drove a car before many women her age were driving. Very, independent and Beautiful, beautiful. Thank you. Beautiful words. Masha Bat Yehuda. Hamale Rachamim, Shochin Bamromim, Amtzei, Menucha Nechona, Tachat Kanfei Hashchina, B'ma'alot Kedoshim Uteorim, Kezohar Rakia Mazirim, Et Nishmat, Masha Bat Yehuda, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי מנוחתה. אנא ברחמים הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים וצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה ותנוע בשלום המשכבה ונאמר Amen. Thank you, Ina. Thank you very much. Thank you. And Moshe, this is the first yard site for Deborah and Frank's mother, Estelle Weinberg. Estelle Weinberg. Oh, I'm so sorry about your loss. Deborah, would you share with us a word about Mom, please? Okay. What can I say? Just a wonderful woman. Treated us all, gave us everything that she possibly could. She was a fashion icon, and she had a hairstyle of the Sassoon that when everybody saw her or anybody saw her, they always commented on her, on how lovely her hair looked. But besides all that, a very lovely woman, very lovely, and provided us, along with my father, everything. They gave a lot for us. Thank you. Beautiful, beautiful words. How old was she when she died? She was 91. I'm sorry. And would you share with us her Hebrew name and her father's Hebrew name, please? Okay, her name is Esther Hannah. All right. And her father is David. David. Amale Rachamim, Shochin Bamromim, Amtzei Menucha Nechona, Tachat Kanfei Hashchina, B'ma'alot Kedoshim Uteorim, Kezohar Rakia Mazirim, Et Nishmat Esther Chana Bat David, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי מנוחתה. אנא ברחמים הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים וצרור בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה ותנוע בשלום המשכבה ונאמר אמן.
Thank you so very much. Thank you for coming here and sharing with us tonight. I'm Beautiful usually memories. here. I don't Zoom. I'm usually just, participating in the services, but I don't Zoom. Well, I'm glad that you Zoomed, and I'm thrilled that you were participating. And I remember Mom well, indeed. She was quite fashionable. Thank you. Thank you. Okay, we continue with putting the Torah back in the Ark. We're on page 570, Eitz Chaim. Ruthann, please. Unmute yourself, Ruthann. Thank you. Eitz Chaim hi lamachatikim ba v'tomcheha mehushar deracheha darchei noam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu, Kekedem. Beautiful. We rise, Chatzi Kaddish, 572. Yitgadal Yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Yamad Divrach Irutei Yamlich Malchutei. V'chayechanu v'yamechan v'chayerecho Beit Yisrael B'agala v'vizman kariv yimeru. Amen. Yishmeru Abba Mevorach. Eolam leomer Maya Yibarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yiramam v'yitnaseh V'yitadar v'yitalev v'yitalal Shemei Kudusha Ehela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran b'yamha Imeru. Amen. The Amidah is recited silently, pages 574. We speak to God directly in silence. Before we continue with the repetition of the Amidah, just
want to share with you something I just discovered. On page 578, the first paragraph of the Amidah for Shabbat Mincha, in the Atah Echad v'Shimcha Echad, the word Menucha appears 7 times in that paragraph. 7 times. What does it mean? I don't know. Is it accident? Absolutely not. So you're as you wish and like. 7 times the word Menucha in that particular, and there are more such constructions throughout the Tefillah, but tonight I caught this one and I'm sharing it with you. We begin on the inside back cover with Mincha Shabbat, returning to 574, Etik Tusha. We rise and respond, and when we're done, we sit down, and Sam will finish for us. Sam? Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Vanera El Elyon Gomel Chasadim Tovim Bekonei HaKol V'zocher Chastei Havot Umei Goel Lifnei B'neihem Leman Shemo B'Yahava Melech Ezer Voked Moshe U'Magen Baruch atah Adonai Shemo. Magen Abraham Voked Sarah Amen. Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayeh Meitim HaTorah Lehoshia Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayeh Meitim B'Rachamim Rabihim Samech Noflim B'Rofech Olim U'Matir Asurim Mekayem Emenato L'Shenei Afar Michamocha Baal Gevurot Umida Melach Melech Memid Mechayeh U'Matzmeach Yeshua V'Ne'eman Atol HaChayot Metim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMetim. Amen. Kedusha 576. קדש את שמך בעולם, בשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב לנביאך, וכך זה רוצה ויאמר. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, לכל הארץ כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. Kadosh, 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 Adonai Tzivahot, Moloch Haaretz Kevodo, Le'umatam, Baruch Yameru. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך, כתוב לאמור. Baruch Kevod Adonai, Mimkamo, B'divrei Kodshecha, Katuv Lemor. ימלוך אדוני לעולם, מלכי ציון לדור ודור, הללויה. Yimloch Adonai Le'olam, Elohai Tzion L'Dor Hallelujah. L'Dor V'Ador Nagid God Lecha, V'Lenetzach Netzachim, Kedushaktcha Nagdish, V'Shivacha Eloheinu, Mipkinu Lo Yamush Le'olam Va'ed, Ki Melech Gadol V'Kadosh Atah, Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. Amen. You may be seated, page 578. Atah echad b'shimcha echad, umi ke'amcha Yisrael, umi ke'amcha Yisrael, goy echad ba'aretz, tiferet kedula, v'hateret Yeshua, Yom menucha ukdusha le'amcha natata, Yom menucha ukdusha le'amcha natata, Avraham, Yaakov, Yitzchak, Yeranen, Yaakov uvanav, Yanuchuvo, Yaakov uvanav, Yanuchuvo, Menuchad ahava hunudava, Menuchad emet emunah, Menuchad shalom v'shalvah, Ashkehet v'vetach,
Menucha shlema shata rote baha. Yakir v'necha v'yedu ki medcha hi menucha tam. V'al menucha tam yakdishu et shemecha. Eloheinu v'Elohei avotenu v'tzevi menachatenu. Ka'adshenu b'mitzvotecha v'tein chelkenu b'toratecha. Sabenu mituvecha v'samachenu b'shuatecha. V'taheh libeinu li'avdecha b'emet. V'anechilenu Adonai Eloheinu v'ahava v'ratzon Shabbat kodshecha. V'anuchu v'Yisrael mekadeshei shemecha. Baruch atah Adonai Oshmo. Yekadesh HaShabbat. Amen. Ritzei Adonai Eloheinu v'amcha Yisrael v'tfilatam v'hashevet havodah v'irbeitecha v'tfilatam b'ahavat tikaber b'ratzon v'tehil ratzon tamid avodat Yisrael amecha. V'techezena enenu b'shivacha l'tzion berachamim. Baruch atah Adonai Amachazir shpinato l'tzion. Amen. Milah. Page 580, bottom paragraph. Hatov kilo chalirachamecha v'hamarachim kilo tamu chazadecha me'olam kivinu laha. V'al kulam yitbarak v'yitramam shimcha malkenu tamid li'olam v'hed. V'chol hachayim yoducha tzela v'halalu et shimcha b'emet. Ha'el yeshuatenu v'yezratenu tzela. Baruch atah Adonai Oshmo. Atov Shimcha Ochanu Elohot. Amen. Shalom Rava Yisrael Amcha V'al Kol Yoshvei Tevel Tasim Le'olam Ki Atohu Melech Adon L'chol HaShalom V'tov B'einecha Levarech Yad Amcha Yisrael B'chol Eitu B'chol Shar B'Shlomecha Baruch atah Adonai Oshmo. Amavarech et Amo Yisrael B'Shalom. Amen. We continue with Kaddish Shalem on page 596. 596. Yitkada v'yitkada Shemei Rabbah. Amen. V'yalma divrach yirite v'yamlich malchute b'chayechon v'yamechon v'v'chayedecho Beit Yisrael b'agalav yizman kari v'imeru. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Le'olam Maya Yidarach. Yitbarak v'yishtabach v'yitpar v'yitramam v'yitnatzeh v'yithadar v'yitale v'yitala Shemei Kudusha Rechu. Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran b'yamav yimaru amen. Amen. Ikabal tzaloton uvutahan d'chol beit kadam avuhan divishma yimaru amen. Amen. Yehesh lama rabba min shemaya v'chayim alen v'yal kol Yisrael v'yimaru Amen. V'seh shalom b'mramav hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Amen. Page 598, Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol l'tei gedula liotzer bereshit shelo atzanu k'goyei haratzot v'lo samanu k'mishpachot hadama shelo sam chelkenu kahem v'goralenu k'chol hamonam v'anachnu karim v'mishtachavim u'modim Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. Ki hamalchut shelcha hi olamei timlok bechavod kakatu b'toratecha
Adonai yimloch le'olam vahed. V'nehemar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz. Bayam hahu, yeh Adonai echad. U'shemo echad. U'shemo echad. Well, Ruthann, we recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yortzeit is today, the 11th of Sivan, Shabbat, May 22nd, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials and are inscribed in our hearts and souls. Theodore Abramson, Sarah Goldstein, Murray Goldstein, Miriam Handelman, Louise Leibovitz, Anne Levin, my mother-in-law, blessed memory, 3 years. Ben Rabinowitz, Ria Slusky, Alexander Tucker, Eva Tumblr, Estelle Ann Weinberg, and Ernst Zaslow. Yortzeit and Mourners Kaddish, page 600. Id Gadal, Vid Kadash, Shemei Rabbah, Amen. Ve'amad Ivrach Hirutei, Ve'amlich Malchutei, V'chayachon, V'yamechon, V'chayedachon Beit Yisrael, V'agalav, V'zman Kariv, Emo Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam Ulo, Le'omaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yitale, V'yithalal, Shmei Dekudesha, B'rechu, Le'la min kol birchata v'shirata, Tishbachata v'nechamata, Amiram be'ama v'imo amen, Yehi shlama rabba min shmaya, V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imo amen. Say shalom imama v'hu yaseh shalom, Aleinu v'al kol Yisrael v'imo amen. We have a couple of minutes. I'd like to share some memories that I have of my mother-in-law, Anne Levin. Had a hard life. Her father died at a very early age, and she had to leave in 10th grade to go to work. But her older brothers instead said, finish high school, and we'll take care of the family. It's amazing to me how Jewish people, especially Jewish women, manage to have the emotional and the spiritual wherewithal to raise a family and to raise them in a way that their children are generous, kind, loving, embracing, that in as much as it's possible, overcome trauma, and trauma befalls all of us. There's no one who is free from sorrow and loss in life. And by getting to know her and knowing her better in time, as you get to appreciate the things that she would do, you come to appreciate the greater context of the culture of which we are part of. A living, expansive force that seeks to make our own personal life more meaningful, more productive, more responsive, more joyous. And that's just a small part of this wonderful, wonderful woman, Anne Levin, who managed in life with many traumas. And I'd like to consecrate her name and memory with a memorial. מלא רחמים, שוכן במרומים, המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה,
במעלות קדושים וטהורים, זוהר הקיא מזהירים את נשמת חנה בת נוח ורבקה שהלכה לעולמה, בגן עדן תהי מנוחתה. אנא ברחמים הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים, וצור בצבא החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, ותנוח בשלום במשכבה, ונאמר אמן. Thank you. We turn to page 200. Eliza, you're okay with doing Arvit, right? Okay, would you please lead us in the Arvit service? We turn to page 200 and we rise, please. והורח יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב הכל ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך. אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך. Seated. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המאריך ברבים. אמן. בית ישראל חפת. כי הם חיינו ויורך ימינו והם נגע יומם בלילה. יהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, יעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת באמונה כל סוף יקרא. ומלכותו ברצו קיבלו אחריהם, של בני ישראל חנו שירה ושמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה, ואלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. אמן. עד שיבינו אדוני אלוהינו לשלום ואמיתים לכם. ושמרתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. ברוך לעולם אמן בימים ברוך אדוני בציון שחיים ושלום. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים. כי המלכות שלך היא לעול מעט תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ועל כל מעשיו. Amen. חצי קדיש, we rise. יתגדל ויקדש שמי רבה. Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחיי כל וביומי כל ובכל ידי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. Amen. ישמע רבם ורוח לרעיה. יתברך וישתבח ויתפאר רומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו. אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעמה ויאמרו אמן. We continue with the silent Amidah. We get to speak to God directly, silently. Please remember the top paragraph of page 212, Atachonun Danu Lemadat Toratecha. That's the paragraph of Motzei Shabbat and Motzei Yom Tov, the top of 212.
You've filled out the name, feel free to continue at your own pace. We will turn to page 222, Kaddish Shalem. Yitgadal Yikadash Merabah. And Divrach Hirotei Yamlich Machotei B'chayechon U'vyomechon D'chol Beit Yisrael B'galav B'zman Kariv Yimru Amen. Ein Yishmer Abam Vorach Yitbarach Melom Maya. Yitbarach V'yishabach V'yitbar V'yitroma V'yitnaseh V'yitadar V'yitala V'yitala Shemei Kudusha B'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushvachata v'nechamata tamiram b'yamav yimru amen. Amen. Yikabal tot hona v'uton d'chol Yisrael kadam v'hon d'bishmaya v'yimru amen. Amen. Ve'hei shlama rabba min shmaya v'chaim aleinu v'yachol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'yachol Yisrael v'yimru amen. Bruce, what do you think? Should we wait or do it after Aleinu? Go for Aleinu, then you'll be sure. All right. Aleinu l'shabeach. All right. Aleinu l'shabeach ladon hakol atet gedula liotze bereshit shelo asanu kegoyei ha'aratzot velo samanu k'mishpechot ha'adama shelo sam chelkenu kahen v'goralenu k'chol hamonam v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu shehu l'tishma Yisrael. Okay. המלכות שלך היא לעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. היום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו echad. We recall with love those who gave us life and shared life with us. Whose Yortzeit is tonight, the 12th of Sivan, Sunday, May 23rd, 2021, Motzei Shabbat. The following names listed in our perpetual memorials and are inscribed in our hearts. Howard Wagner Brill, Sophia Rosette, Duke, Bessie Dunn, Benjamin Klotzman, Hyman Levinson, Dr. Samuel R. Pines, Louis M. Rosen, Esther Ryan Rosenthal, Malcolm Rosenthal, Bessie Rosenzweig, Barnett Siegel, Mildred Sklar. Jeffrey, anybody else? Apparently not. Okay. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 226. Itgadal v'itkadash shemei rabah, be'amad yivrach yirutei v'yamlich machutei, b'chayachon v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, b'agalav v'zman kariv v'imo amen, yehei shmei rabah mevorach le'olam u'lo me'almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, V'yitadal v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudusha b'richu le'la min kol bichata v'shirata tushbechata v'nechamata la'amiram be'ama v'imo amen yehei shlama rabba min shmaya v'chaim aleinu v'akol Yisrael v'imo amen oseh shalom v'mormav hu yaseh shalom aleinu v'akol Yisrael v'imo amen. And now we turn to page 700 for the Havdalah.
And we light the candle. And we pour some wine. Sabri Manan, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Borei Pri Hagafen. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Borei Minei V'Samim. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Borei Meorei Ha'esh. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Hamavdil Ben Kodesh L'Chol, Beno L'Chosher, Ben Yisrael La'amim. בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול. חטאותינו ימחול, זרענו וכספנו ירבה כחול. והכוכבים בלילה, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, הגות תבוך, שבוע טוב, שבוע טוב. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו יבוא אלינו. עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. To all of you, and Phil Nachamovitz is giving us his blessing, and it's an honor to have you, Phil. Please, for many more years in good health. Tomorrow morning at 9 o'clock, I thank you for stay cool, stay good, stay safe. Thank you, thank you, thank you. Laila tov, Shavua tov, toda rabah. Jeffrey Davis, thank you especially.